ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഫൈനലി 6 മാസത്തിന് ശേഷം ഒട്ടേറെ പുതുമയുള്ള കാഴ്ചകളുമായി എക്സ്പോ സിറ്റി ദുബായ് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ്. മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പോലെ ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഫ്രീ ടാക്സി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ എക്സ്പോ സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്. അൽവാസൽ പ്ലാസയുടെ എൻട്രൻസിന് ഫ്രണ്ടിലായി തന്നെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കൺട്രീസിൻ്റെ ഫ്ലാഗ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് നമുക്ക് കാണാം. എക്സ്പോ സിറ്റി ദുബായിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ 5G കണക്ടിവിറ്റി സിറ്റി ആകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എക്സ്പോ സിറ്റി. ഓരോ പവനിലേക്കും എൻട്രി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടിക്കറ്റ്സ് ഓൺലൈനായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 50 ദിറംസ് ആണ് ടെറയും അലിഫ് പവലിയനിലേക്കുള്ള എൻട്രി ഫീസ്. ഗാർഡൻ ഇൻ ദ സ്കൈയിൽ 30 ദിറംസ് ആണ്. എക്സ്പോ സിറ്റി ദുബായിയുടെ എൻട്രൻസിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 4 പവലിയൻസ് ആണ് ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത്. അൽവാസിൽ പ്ലാസ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ടെറ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പവലിയൻ ഓപ്പൺ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അലിഫ് മൊബിലിറ്റി പവലിയനും ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ്. മിഷൻ ഇമ്പോസിബിൾ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പവലിയനും ഓപ്പൺ ആണ്. എക്സ്പോ സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ബഗ്ഗി നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. എവിടെ ഏത് പവലിയനാണ് പോകേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നിങ്ങളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എക്സ്പോ സിറ്റിയിലെ മെയിൻ അട്രാക്ഷനായ അൽവാസൽ ഡോമിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. എല്ലാ ദിവസവും 6 മണിക്കാണ് ഇവിടെ ഷോ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കിഡ്സിന് ഒരു പാർക്ക് കാണാം. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയാസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു മനോഹരമായ പവലിയനായിരുന്നു ഇറ്റാലിയൻ പവലിയൻ. ഇറ്റാലിയൻ പവലിയനും കംപ്ലീറ്റ് ഡിമോളിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇസ്രായേൽ പവലിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇസ്രായേൽ പവലിയൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിമോളിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ അഭിമാനമായ ഇന്ത്യൻ പവലിയൻ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ലാതെ ഇപ്പോഴും പഴയതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പവലിയൻ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഓപ്പൺ അല്ല, വരും മാസങ്ങളിൽ ഓപ്പൺ ആകുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ പവലിയനിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ജാപ്പനീസ് പവലിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജാപ്പനീസ് പവലിയനും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിമോളിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ മറ്റൊരു ഫെസിലിറ്റി വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. എക്സ്പോ 2020 ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തതും ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടൊരു പവലിയനായിരുന്നു ജർമ്മൻ പവലിയൻ. ആ ജർമ്മൻ പവലിയൻ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിമോളിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ മറ്റെന്തോ ഒരു ഫെസിലിറ്റി വരുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആരെങ്കിലും ജർമ്മൻ പവലിയൻ കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ഐ കാർഡിൽ ജർമ്മൻ പവലിയൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കയറി കാണാവുന്നതാണ്. ഫ്രീ ആയിട്ട് കോഫി കിട്ടിയിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് പവലിയൻ ആയിരുന്നു DP വേൾഡ് പവലിയൻ. DP വേൾഡ് പവലിയൻ യാതൊരു മാറ്റമില്ല, അതേപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന US പവലിയൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിമോളിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. US പവലിയൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പുതിയൊരു അട്രാക്ഷൻ വരുന്നതായിട്ട് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പോ സിറ്റി ദുബായിൽ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിലൊരു പ്രധാന ഫെസിലിറ്റിയാണ് സ്കൂട്ടേഴ്സും ബൈസൈക്കിൾസും. സോ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാം. Brother, can you please explain about e-scooters? Yeah, sure. First of all, sir, you are welcome to Dubai Expo City. Thank you so much. Thank you, brother. Thank you. As we are giving so many free services in the Dubai Expo City, this is one of them also. This is a escort. You can get first 15 minutes of this escort in Dubai Expo City. Okay, first 15 minutes free, right? First 15 minutes. Yeah. Okay. First of all, you have to install the application from the Play Store by writing the escort. This Scoot application you have to download. Yes. First of all, you have to download this application. After giving some little information regarding your personal information and your credit card information, but one more thing important I would like to guide you that for using this escort cycle, you must have your credit or debit card information. Details. Your details. Yes. When you fill all information in the application, so there is an option for start your ride by scanning this barcode. When you scan this barcode, then there is a barcode here. Yeah. Then this cycle will be unlocked. Then you can use it first 15 minutes free. Then after you have to charge. Furthermore, more discounted packages are also inside the application. You can do accordingly. You see on my left hand, these are cycles. These are also same like the escort. You can use the tire application. This application you have to, this tire application, right? Yeah. Sure. Tire application in the
in from your Play Store or your iPhone mobile phone. On both systems, the applications are available. So first install this one, then you have to use some same process and get a first 10 minutes free. After you have to charge. Okay. Thank you so much, brother. Thank you. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു പവലിയനാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പവലിയൻ. 50 dirhams ആണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രി ഫീസ്. ഇതിൻ്റെ റൂഫ് ടോപ്പ് മുഴുവൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സോളാർ പാനലും കൊണ്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പവലിയനാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി പവലിയൻ. 50 dirhams ആണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രി ഫീസ്. എങ്കിലും ഇത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കയറി കാണേണ്ട ഒരു പവലിയനാണ്. എൻ്റെ പിന്നിലായി നിങ്ങൾക്ക് സ്പെയിൻ പവലിയൻ കാണാം. സ്പെയിൻ പവലിയൻ ഒരു മാറ്റമില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ന്യൂസിലൻഡ്, നെതർലൻഡ്സിൻ്റെ പവലിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് രണ്ടും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണമായിരുന്നു എക്സ്പോ സിറ്റിയിലെ സിംഗപ്പൂർ പവലിയൻ. സിംഗപ്പൂർ പവലിയനും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിമോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പോ സിറ്റിയിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റൊന്നല്ല, വാട്ടർ ഫീച്ചറാണ്. ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എൻട്രി ഫീസ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ്. ഓരോ 30 മിനിറ്റ്സിലുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 30 മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഒന്നും എക്സ്പോ സിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ അല്ല. ഒത്തൻറ്റിക് എമറാത്തി കുസീന അൽഫനാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഓപ്പൺ ആണ്. എക്സ്പോയിൽ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസി ഉണ്ടായിരുന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിരുന്നു അൽബേക്ക്. അൽബേക്ക് ഇപ്പം ഓപ്പൺ ആണ്. എക്സ്പോ 2020 ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണവും നിലവിൽ 3 ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡുകളുമുള്ള സൗദി പവലിയൻ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പോ സിറ്റിയുടെ ഒരു 360 ഡിഗ്രി വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൈ ഇൻ ദ ഗാർഡൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്കൈ ഇൻ ദ ഗാർഡൻ 30 dirhams ആണ് അതിൻ്റെ എൻട്രി ഫീസ്. പൊളിച്ചു മാറ്റാതെ നിലനിർത്തിയ പ്രധാന പവലിയനുകളിൽ ഒന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പവലിയനാണ്. ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നടന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ജൂബിലി പാർക്ക്. അവിടെ ഇപ്പോൾ പാർക്ക് മാത്രമാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. സ്റ്റേജ് ഇപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഫോർ ദ ഫാമിലി ആൻഡ് കിഡ്സ് അൽഫോർസൺ പാർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. എൻട്രി ഫീസ് ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പവലിയൻ നിലവിൽ ഓപ്പൺ അല്ല. ഫ്യൂച്ചറിൽ എക്സ്പോ 2020 മ്യൂസിയമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സൗത്ത് കൊറിയയുടെ ഒരു വലിയൊരു പവലിയനായിരുന്നു മുമ്പിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിമോളിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ മറ്റൊരു അട്രാക്ഷൻസ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഒരുപാട് ചെറിയ സ്മോൾ ഷോപ്പുകളാണ് ഇവിടെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ക്ലോസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഓപ്പൺ അല്ല. വരും മാസങ്ങളിൽ അത് ഓപ്പൺ ആകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പവലിയനാണ് അലിഫ് പവലിയൻ. മോർണിംഗ് 10 മണി തൊട്ട് വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ടൈം. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പവലിയനാണ്. 50 dirhams ആണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രി ഫീസ്. തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു പവലിയനാണ്. എക്സ്പോ സിറ്റിയിൽ അലിഫ് പവലിയൻ ഓപ്പോസിറ്റായി ഒരു വെൽബീയിങ് ഹബ്ബുണ്ട്. ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിന് മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയി വന്ന് ഇവിടെ കളിച്ചിട്ട് പോകാവുന്നതാണ്. ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ എല്ലാ വിസിറ്റർ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും അവൈലബിൾ ആണ്. അതിമനോഹരമായൊരു ഫ്ലോർ ആർട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മാർബിളിലാണ്. സ്ലൊവേനിയൻ പവലിയനും സ്വീഡൻ പവലിയനും അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണമായിരുന്നു ബ്രസീലിയൻ പവലിയൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പവലിയനായിരുന്നു റഷ്യൻ പവലിയൻ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ തുർക്കമെനിസ്ഥാൻ പവലിയനും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. Going to convert in offices. In commercial places, they will use it as a commercial places. So Expo City will like commercial place, residential place, entertainment, concerts, all these things. And how about that all 3 parks which we were talking before? Okay, park like Jubilee Park. Yes. So they already demolished the Jubilee stage. So future maybe it will be going to playground or any football field. Playground. So we don't have any confirmation about this. But these are the plans. Sure. Because in Expo City it's just almost we open from 1st of October. Yes. So as we are under transition, we are just going experiments what is going on. So there is nothing confirmed.
how many restaurants are open here now? Albake and Talabat Kitchen. No, Talabat is closed now. Yes, Albake is open. Albake is open. Yes. Al-Fanar is open. But let me tell you, in Albake you will get only nuggets still. Oh. They don't have the full menu. Full menu. Yes. I went last week, so they have only nuggets. Maybe if you go today or Coming weeks they will add more. yeah, of course. Because they also don't have too much visitors to go there. That's why the menu is very short. Al-Fanar is open this week. And we open some food trucks as well. Food trucks. Yeah. This pavilion is how we are progressing and how we are transforming from ancient days till now. Okay. So inside this pavilion, this was one of the innovation of Expo 2020. The world's largest passenger lift, which can carry 160 passengers at a time. So it was one of the innovation of Expo 2020. So if you will go inside, you will see the passenger lift, which is world's largest passenger lift. And inside they have 3 floors, and you can see all the transformation from ancient times till now. So this pavilion is all about human progress, how we are progressing. Okay. So four pavilions are open now. The one opportunity pavilion will be Expo Museum in coming days. So they are making it Expo Museum. So you will see all the behind scenes of Expo 2020 at the opportunity pavilion. Apart from these 4 pavilions, India Pavilion, Pakistan Pavilion, Luxembourg, Australia, Morocco, Palestine, Emirates, DP World, they decided to stay here in Expo City. But we don't have any confirmation when they are going to open these pavilions. So maybe in first quarter of next year we will see these pavilions open. In Expo City. 11 countries. 11 countries pavilions.